Okay, Assalamualaikum and very good morning to everyone. Okay, so today we will going to the chapter lecture 5, okay, which is the principles of parallel algorithm design in the part 2. Okay, this one is actually continuously from your decomposition technique, which is the exploratory decomposition. Okay, exploratory decomposition is in many cases decomposition problem goes hands in hand with its expression. Okay, dia akan pecahkan based on the problem. Okay, maka ketika dia execute. Okay, so this problem will typically involve the exploration. So bila bila kita decompose based on the problem ni, kita akan involve the exploratory ataupun searching of the state space of solution. Okay, di mana problem ini will include the variety of discrete, macam mana kita boleh have variety dari segi macam mana kita nak tentukan dia punya optimization problem dia, okay, dari segi theorem dia, dan juga macam mana dia nak game playing. Okay, so banyak digunakan dalam game lah. Okay, kalau kita nak ukur sebenarnya ni. Okay, so exploratory ini example macam mana algorithm of exploratory kita decompose dalam bentuk exploratory, di mana the simple exploratory decompose in the solution to 15 puzzle. Okay, kita ada 15 puzzle kat sini. Dia panggil a tie puzzle. Okay, di mana we show the sequence. Okay, kita move into 3 move transform, which initial state dia A. Okay, kalau kita tengok kat sini, you ada 15 puzzle, which is 15 task lah. Okay, jadi kita punya aim dia adalah to make benda tu boleh kita ada the state and also apa the goal dia. Okay, so goal dia apa untuk setiap stage tu. Jadi kita akan initial state dia, kita akan ada satu move, kita akan movekan dia punya puzzle ni. Okay, so contoh the empty puzzle initial state adalah dekat empty dia dekat sini, dan kita akan movekan 7 dekat ke atas. So jadi kita punya task tu, okay, kita explore pula. Okay, lepas 7 ni, okay, boleh tak dia bergerak ke kiri. Lepas tu daripada ni kita boleh tak decompose this task. Okay, daripada bila dia dah empty, okay, dia dah empty dekat sini, so kita akan plan kita explore pula supaya dia boleh bergerak. Bila dia bergerak ke atas, dia juga boleh bergerak ke kiri atau ke kanan. Okay, contoh macam ni. Okay, tadi dia dah gerak 7 ke atas, so dia empty dekat sini. So nanti sekarang ni kita akan try to move this 11 times 11 ni ke kiri. So bila dia gerak ke kiri, so empty nya adalah di sebelah sini. Okay, kalau tengok dekat C. Okay, and then bila kita bergerak 11 ke kiri, then kita dapati, okay, dia has empty here. So then kita punya then kita boleh move kita punya tile 12 ke atas, sebab dia punya general dia kalau kita tengok kita punya target dia tu ataupun kita goal dia lah, kita nak get this empty tile. Okay, so jadi macam ni kita nak gerakkan dia. So that's why this is we call proses daripada A ke untuk dapatkan empty ni, kita panggil dia sebagai exploratory. Okay, so the problem of computing the solution in general is actually much more difficult than in this simple example. Okay, sebenarnya kalau kamu tengok ni macam senang aja gerak kiri kanan atas kan, tetapi sebenarnya dia lebih difficult. Okay, daripada simple yang kita explain ni lah. Okay, contohnya macam ni. Macam mana example? Okay, kita bila exploratory ni kita ketahui what are the state, the current state, initial state, and then apa goal kita. What is our goal? Okay, apa goal kita dalam kita nak gunakan exploratory decompose ni. Okay, so contoh macam tadi, dia punya aim dia adalah untuk dapatkan empty dekat sebelah sini kan. Okay, let's say for example we have the state space, benda kita boleh explore by generating various successive state of the current state and to view them as a independent task. Okay, jadi daripada instate yang kita macam ni, kita boleh pecahkan benda ni kepada beberapa bahagian lain. Contoh macam ni. Okay, tadi kita dah gerakkan 7 ke atas. Okay, alright, kita selesai ditunjuk bintang 7 ke atas. Jadi task pertama adalah kita boleh gerakkan 15 ke atas. Okay, so kita bergerakkan 15 ke atas. Dia ada banyak cara. Okay, ikut
macam mana kita nak explore benda tu, how nak kita nak decomposekan. Okay, contoh task pertama kita gerakkan 15 ke atas. Okay, puzzle tile 15 ni. Lepas tu daripada sini juga kita boleh pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Okay, aim kita, dia punya aim adalah to get the empty yang hujung. Okay, to get the empty yang hujung. Okay, contoh aim dia kat sini. So jadi bila kita gerakkan 15 ke atas, kita boleh tak pecahkan lagi this task kepada berapa? Boleh. Kita pecahkan dia yang 15 ni. Okay, kita move pula. Jadi kita dah move 15 ke atas. So daripada 15 ke atas, okay, kita move pula 14 ke bawah. Okay, 15 ke ni 14 ke bawah. Okay, 15. Okay, so jadi daripada empty tadi, kita akan move 14 ke bawah. Okay, and then ataupun kita buat satu lagi task di mana kita akan move okay, 15. Lepas tu kita movekan 12 ke kiri. Okay, so jadi dia empty dekat sini. Okay, itu dia punya how decompose guna exploratory decompose. Contoh macam task kedua, dengan cara yang sama juga, kita instead of kita ini dia naikkan 15, yang ini dia tak naikkan 15, dia turunkan 7. Okay, empty tu yang tile tadi, yang initial state yang ni. Tapi task kedua diguna cara lain. Okay, di mana dia proses, di mana 7 ni, okay, dibawa ke bawah. Okay, so bila 7 dibawa ke bawah, so what happen is kita explore pula 3 ni dibawa turun ke bawah. Jadi dia empty dekat sini. Okay, so then lepas tu bila dia empty ke sini, okay, okay, dia empty ke sini. Okay, jadi 2 kita bawa dia ke tepi. Okay, ataupun 6 kita bawa ke tepi pun boleh. So nampak ni, dia 3 ke bawah. Okay, 7. Okay, so 7. So 3. Okay, dia 7 ke bawah. So dia empty kat sini. Lepas tu sekarang ni 7 tu dah empty. So 7 dia naik ke atas. Ataupun 7 ni dia dekat bawah pun boleh. Okay, 3 ni turun ke bawah. So it's up to macam mana kita explore. Okay, how kita explore dia. Okay, and then macam ni dia turunkan 6. Okay, dia turunkan 6 pula. Okay, 7 ke bawah. Lepas tu 6 ke atas, ke bawah. So dia empty kat sini. Ataupun dia akan aim dia, dia punya aim dia untuk empty dekat sini. So jadi macam mana kita nak kurunkan dia. Okay, jadi 8 tu kita bawa dia ke tepi, so that kita dapat dia punya aim kat sini. Okay, sama juga dekat sini. Okay, dekat sini kita 10 ni, okay, initiation dia macam ni empty di sini. Kita instead of kita alihkan 7, kita turunkan 10. Kita gerakkan 10 ke kanan. So bila 10 ke kanan, so dia empty kat sini. So empty kat sini, so kita naikkan 14. Okay, so naikkan 14. Ataupun dengan yang sama, kali ni dia gunakan turunkan 6. Okay, ini dia naikkan 14. Lepas tu yang ni dia turunkan 6. So empty kat sini. Okay, and then ada cara ialah dia turunkan 9. Kita bahagikan, turunkan 9 ke bawah. Okay, and then yang ini dia naikkan 10 ke atas. So ada macam-macam cara lah. Okay, so this is how the will be. Setiap ni adalah dikira sebagai independent. So which is called an exploratory decomposition. Okay, okay, so macam contoh 4. Okay, yang ini di initial state dia kat sini. So kali ini ialah apa yang dia buat ialah dia naikkan 11. Okay, so that dia empty sini. So bila daripada sini kita boleh pecahkan task ni kepada beberapa bahagian. Di mana yang ini kali ini pula, okay, dia 11. Okay, so dia naikkan 12. So dia empty kat sini. Okay, and then yang ini pula dia turunkan 8. Okay, okay, and then yang ini pula 11 ni dibawa ke sebelah tepi. So jadi dia empty dia berbeza-beza lah. So jadi independent. So this is we call exploratory decomposition. So maknanya setiap task ni kita boleh pecahkan lagi, kita search lah. Searching ke atas, ke bawah, ke tepi, ke tengah. So this is how we decompose gunakan exploratory. Okay.
alright, by searching. Okay, so it's very in many instances, okay, exploratory decompose technique can change the amount of work done. Okay, macam ni kan, setiap ni berbeza-beza. Okay, cara dia arrange the empty tiles tu kan. So dia have a work done by the parallel formulation. So dia boleh have a change dia punya work. Okay, this change result, okay, bila dia berlaku changes ni, the super or the sub liners akan speed up. Okay, so dia akan mempercepatkan proses lah. The super ni dengan sub line dia, okay, akan speed up the process. Okay, so that is how we using a exploratory decomposition. Okay, the next technique adalah speculative decomposition. Okay, contoh macam kalau yang exploratory tadi, kenapa dia speed up? Okay, contoh kalau you pakai this kind of method, okay, you have a 2m, okay, you has plus 1, okay, and total period dia 1 contoh. Yang ini you bagi 2, okay. You share lah benda ni. Okay, yang ni pula, okay, you totalkan the m, okay, and then with the 4m yang you gunakan sekali serentak. So that's why dia punya speed up adalah berbeza. Okay, so that's why dia kata change amount of work tu berbeza-beza. Tengok kat mana you punya solution yang you nak. Okay, solutionnya you di mana. Okay, right. Okay, that is exploratory. So biasanya exploratory decomposition ni, task ni banyak in dia kita nak proven theorem ataupun kita nak buat play game. Kan, sebab game kita banyak move, explore dari ke atas, ke bawah, ke tengah, ke tepi. Okay, apa jadi kan. So that is we call a exploratory decomposition. Okay, in some application, okay, kita pergi pada speculative. Okay, in speculative decomposition, some application depends on the task which is known as a priority. Okay, tasks are not known as a priority. For such application, it is impossible to identify the independent tasks. Okay, they are generally speculative ni dia ada dua. Satu we call as a conservative approach. Okay, di mana conservative approach ni, okay, they identify the independent task only bila they guarantee they do not have any dependency. Kalau speculative ni dia ada dua approach. Satu conservative approach, satu optimistic approach. Conservative approach, dia akan identify independent task bila dia guarantee, dia kata tak ada dependency. Okay, optimistic approach pula, dia akan schedule the task, okay, which schedule the task even, okay, dia akan schedule juga the task tu walaupun task tersebut ada potensi untuk error. Okay, so conservative approach ni akan yield the little concurrency, manakala optimistic approach will require a rollback mechanism in the case of error. So conservative ni dia akan kurangkan, akan remove, okay, kurangkan proses of concurrent tu. Okay, tak boleh buat serentak. Sebab conservative ni dia bergantung pada dependency. Kalau soal task tu bergantung ada dependency, then spekulatif lah. Okay, then dia tak boleh, dia menyebabkan proses nak execute task tu secara serentak agak kurang lah. Okay, mengurangkan lah, dia mengurangkan proses serentak of parallel itu sendiri. Okay, kalau optimistic, dia buat rollback macam kita refresh lah. Okay, so kalau ada error, kita refresh balik. Okay, macam kita punya browser lah. Kalau kita ada error, network error ke ataupun, kita kena refresh balik. So that dia boleh sebab bila optimistic ni, dia akan schedule task tu, dia akan buat juga, tak kira ada error tak ada error. Kalau ada error, that's why dia kena rollback. Okay, dia akan rollback ni macam kita panggil balik lah, kita run balik the task. Okay, alright. Okay, so a classic example of speculative concept is in discrete event simulation lah. Okay, dalam simulasi atau discrete event. So the central data structure is in the discrete event simulation is a time order event list. Okay, dalam bentuk time order. Okay, based on event, the list of event tu according to the time. So the event yang extracted the process in the time order, the process and if required resulting event, they are inserted back into the event list. Okay, so event tu dia akan extract in time order. Siapa yang datang dulu lah. Okay, siapa datang tu dia akan proses. Okay, and then
kalau ada output, so dia akan result balik masuk ke dalam event. Kalau macam that event perlukan another dependency task, so nanti dia akan pergi ke buat value balik, okay, and then dia masuk balik, okay, and then dia akan execute balik. So dia akan masuk dalam macam tu lah. Consider your day to day is a discrete event system. You bangun lah, this is simulation di mana you get up, get ready, drive to work, okay, pergi kerja, makan lunch, work some more, okay, drive back, eat dinner and sleep. So dia ada routine dia ada list dia, apa yang you kena buat, okay, first, second, next, apa semua, okay, alright. So that is we call a discrete, tetap, dia tetap, so this is we call speculative, okay, alright. So each of these event may be processed independently, okay, however okay, alright. So so each of these event may be processed independently. So however, in driving to work, okay, contoh, bila kita buat satu event tu tetap, so dalam masa yang sama, contoh, bila kita driving to work, okay, you might end up unfortunate accident or and not get to work at all, okay. So therefore, alternate scheduling of other event will have to be rolled back, okay. Maksudnya dalam proses discrete yang order tu, okay, kemungkinan ada berlaku error, so you kena return balik, okay, ataupun kena retrieve balik, okay. You have to go roll back the situation, okay, alright. That is speculative, okay. So another simulations about the using a speculative decomposition process adalah menggunakan network of nodes, di mana kita boleh assembly the line or computer network through packet. Okay, remember kalau kita nak hantar data, okay, dalam network, so kita akan pecah-pecahkan kita punya data tadi kepada packet. Remember kita belajar network kan, so dia akan hantar melalui packet. So the task is stimulate the behavior of this network for various input and node. So they have a various input, okay, so you pecah-pecahkan the task tu into a various input and nodes, and then the delay parameters will become unstable for certain value for the service rate and also the queue size, okay. So dia akan berlaku delay, so dia ataupun dia become unstable sebab because mungkin masa dia hantar paket tu ada berlaku error atau berlaku pelanggaran pada data paket, so maka dia kena revert back, okay. Dia revert back benda tu lah, dia drop the packet, ataupun dia tunggu lama sangat untuk respon, so dia kena resume balik, okay, you kena roll back, okay. So this is called a speculative decomposition. Dia pecah-pecahkan into a packet, okay, di mana spekulatif spekulatif ni dia punya senang lah kita nak faham so cuma dia ada dua approach lah. Satu yang kena faham ialah speculative decomposition ni ada dua saja. Satu conservative approach dan juga optimistic approach, okay. That's why kalau conservative ni you kena tahu macam mana dia tetap dia berproses okay. Tapi kalau optimistic, kita ada schedulekan task tersebut walaupun dia berlaku error. Kalau ada error, kita akan roll back, okay. Itu yang speculative decomposition, okay. So often, okay, normally apa yang kita biasa implement dalam hybrid adalah kita akan combine all the several techniques tu, decomposition technique ni into mix, okay. So that's why dia kata hybrid. Okay, so contoh, okay, kita nak sorting, okay, kita nak sort itu numbering system. So apa kita buat? Kita mula-mula kita akan menggunakan recursive decomposition alone, limit concurrency, okay. Kenapa kita pakai recursive decomposition alone, limit concurrency? Kenapa? Okay, so sepatutnya kita mix of a data and recursive decomposition to more lebih desirable, okay. So better sebenarnya bila kita nak sorting kita punya tu, kita tak boleh pakai satu teknik saja. So kita kena pakai gabungan beberapa teknik. Contoh dalam quick sorting, kita akan gunakan recursive and also the data decomposition, okay. So dalam indiscrete event simulation, they might be concurrent in task processing, okay. So the mix of speculative decomposition and data decomposition also work well, okay. Alright, dalam discrete event ni macam contoh kita buat discrete event yang tadi lah,
Okey, yang tetap tadi kita pergi bangun, kita pergi kerja, kita ini. Okey, dalam masa kita driving to work tu accident, okey, berlaku yang unexpected event. Okey, contohnya macam error ataupun hardware error. Okey, apa ke? So jadi apa yang dia buat, that's why kita perlukan kita tambah dengan di data composition supaya dia boleh rollback. This is dengan menggunakan optimistic approach kan. So jadi supaya dia boleh blend together. Okay, alright. So even the simple problem like finding a minimum list of numbers, okay, we can mix with data and also recursive decomposition works well. Okay, contohnya kita nak sort data 3, 7, 2, 9, 11, 4, 5, 8. Okay, 7, 10, 16, 13, 1, 19, 39 ni. So kita apa kita buat mula-mula, kita data kita tu kita decompose into several contoh kita bagikan kepada 4 bahagian. Okey, lepas tu daripada 4 bahagian, setiap bahagian ni kita work as a independent. Okey, menggunakan recursive. So kita tengok antara 3, 7, 2, 9. So yang mana minimum number, which is 2. Okey, 2 kan. So sebelah 4, 5, 8. Okey, so yang mana minimum, which is 4. Okey, contoh. Sekejap ya. Okey, contoh kalau kita hybrid. Okey, mula-mula bila kita hybrid. Okey, so bila kita hybridkan dia. Okey, bila kita hybridkan dia, kita pecahkan dia gunakan teknik data decomposition. Okey. Okey, so bila kita gunakan teknik data decomposition, okey, kita gunakan teknik data decomposition macam saya cakap tadi. Kita bahagikan this data into, okey, kita bahagikan data into 4. Okey, which is 3, 7, 2, 9. Okey, lepas tu kita ada list of number yang kita kena sorting kan. Okey, so 3, 7, 2, 9, 11, 4, 5, 8, 7, 10, 6, 13. Okey, katakanlah kita ada set data 3, 7, 2, 9, 11, 4, 5, 8, 7, 10, 6, 13. Okey, 1. Okey, 19, 3, 9. Okey, alright. So apa yang kita buat ialah kita decompose this set of number, okay, into 4. Okay, kita set the rule. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, kat sini. 11, 4, 5, 8 kat sini. Okay, and then 7, 10, 16, 13 kat sini. Set lah 4, 4. Okay, 1, 9, 3, 9 kat sini. Okay, so apa yang kita buat, kita dah decompose, kita pecahkan list tu into gunakan recursive punya decomposition technique. So kita ambil recursive, kita ambil minimum. Okey, kita menggunakan minimum. Contoh, dekat set ni kita ambil 2. Dekat set ni kita dah pilih antara 11, 4, 5, 8. Yang mana paling minimum, which is 4. Antara 7, 10, 6, 13 ialah 6. 1, 9, 3, 9 dia adalah 1. Jadi antara 2 dengan 4, so kita menggunakan recursive technique. So 2 dengan 4 mana minimum, which is 2. Okey, 6 dengan 1 kita compare. So 6 dengan 1, this is 1. Okey, so dekat sini 2. Okay, so then antara 1 dengan 2 ni we make some comparison. So 1 dengan 2 ialah 1. Jadi kita boleh susunlah nombor kita dengan lebih cepat. Okay, alright. So inilah contoh how we can do the quick sort. Okay, using data decomposition and also recursive composition by using hybrid decomposition. Dia hybrid ni tak ada apa, kita combine sahaja teknik decomposition teknik ni. Okay, pakai more than one technique. Alright. Okay, once a problem has been decomposed, apabila kita punya problem ataupun problem tu kita dah pecahkan kepada independent task, kita akan tengok the characteristic of this task. Okay, critically impact the choice and also the performance algorithm. Okay, so bila kita dah pecahkan kita punya problem tadi kepada beberapa bahagian, sama ada guna data ke, recursive ke, spekulatif ke, exploratory ke, teknik kan, ataupun kita combine. So apa yang kita perlu kita tengok adalah dari segi characteristics of the stars. Okay, di mana ianya sangat penting
dalam memilih sama ada memilih untuk kesan dia dengan performance of how good the algorithm is being used. Okay, so relevant task yang kita akan ambil kira adalah dari segi macam mana how the task being generation, the task size, and also the size of data being associated with the task. How the size data that associate dengan sesuai dengan associate with the task tersebut. Okay, let's look at the task generation. Task generation dia ada dua. Satu ialah kita akan tengok karakteristik of task yang kita decompose tu dari segi static task generation. Okay, the static task generation di mana apabila kita buat concurrent task, it can be identify the priority. Okay, maknanya kita boleh identify dia punya priority. Okay, typically with the matrix operation, graph algorithm, image processing application, and other regularly structured problem fall in this class. Okay, jadinya teknik yang this kind of task macam mana kita nak generate. Okay, biasanya kita gunakan untuk concurrent task yang have a priority. Contoh dari segi matrix operation, dari segi graph algorithm, image processing. So they fall under this static task generation. This normally decompose using data or recursive decomposition technique. Okay, so static task generation. Okay, kita akan ciri-ciri task yang kita akan tengok adalah dari segi task generation. Task generation kita akan tengok dua jenis, sama ada static ataupun dynamic. Static task generation ni normally kita akan compose sama ada guna data ataupun recursive technique. Okay, dan di mana ianya di-apply? Normally kita akan apply dia dekat bahagian graph algorithm, bahagian image processing. Okay, yang di mana this concurrent task must be identified dia punya priority. Okay, that is called a static. The second one is we call a dynamic task generation. Okay, bila dynamic task generation ni, the mana task will be generated as we perform the computation. So the task ni akan generate bila apabila when we perform the computation. So a classic example of this is in game playing, which is a puzzle board tadi. Okay, puzzle board yang kita gerakkan ke atas, ke bawah, ke tengah, ke tepi kan. So it's generated from the previous one. So this application normally kita akan guna sama ada exploratory ataupun speculative decomposition. Okay, so bila dynamic task normally kita sesuai pakai exploratory ataupun speculative decomposition task. Okay, alright. Okay, kita tengok juga dari selain daripada task generation, kita look into the task size. Okay, task size ni can be in uniform, di mana setiap task can be a same size ataupun non-uniform. Okay, so non-uniform task may be such that they can be determined or it can be estimated as sama ada priority ataupun tidak. Okay, tapi example of this class include the discrete optimization problem, di mana it's difficult to estimate the effective size of the state space. Okay, macam contoh kita nak dalam keadaan satu tempat tu, space tu, macam ni kita nak identify, nak estimate dia punya size. Sangat luas kan. Kalau macam kita punya aerospace, macam ni kita nak identify the size. So kita tak boleh nak di-identify benda ni. Okay, alright. And then this one kita panggil dia sebagai non-uniform lah. Okay, alright. Size, lagi saya, dan faktor yang ketiga adalah dari segi size of data that associate with the task. Size of data associate with task ni normally it can be a small, it can be a large, based on the context of the size of the task tu. Okay, data setiap size tu dia bergantung kepada sama ada kecil atau besar tu, dia bergantung kepada kita look into keadaan task tu sendiri besar mana. Kalau task tu besar, maka mungkin dia perlukan data yang besar. Kalau task tu size dia kecil, maka size data yang digunakan adalah kecil. Contoh, small context of task imply the algorithm can easily communicate this task to other process dynamically. Contoh macam yang 15 puzzle tadi lah. Kalau small context task, the task the process, okay, or alternately, di mana algorithm may attempt to reconstruct the context at another processes as opposed to communicating the context of the task. Okay, so the context task, the large context ni will touch with the task of the process. Okay, dia bergantung kepada proses. Okay, yang ni kalau small context dia berimply with the algorithm. Okay, yang mana dia mudah untuk communicate.
Tapi yang ini dia lebih kepada concern lebih kepada task tu sendirilah. Okay. Alright. Dan yang seterusnya adalah dari segi interaction. Okay. So task boleh interact in many ways. Okay. Alright. Can communicate in many ways. Okay. So yang associated with the dichotomy punya kita ada dua. Satu dichotomy punya dia ada dua. Satu static interaction, satu lagi dynamic interaction. Okay, kalau static interaction ni normally task ataupun proses yang kita buat tu and their interaction are known as a priority. Okay. Okay, they are relatively simpler to code into the program. Lebih senang lah, lebih mudah. Okay, if you have a static interaction. But when we have a dynamic interaction, timing or interacting tasks cannot be determined by the priority. Okay, okay, so this interaction is harder to code because especially as well we can see using a message passing API. So yang ni kita susah nak determine. Susah sikit kita nak code sebab dia tak bergantung kepada task tu dia tak bergantung kepada priority. Okay, so dia bergantung lah. Okay, macam mana kita tengok dan lihat macam mana kita pass the message daripada satu application ke satu application punya interface. Okay, alright. The characteristic of task interaction, we have the regular interaction. So dalam ciri-ciri task interaction ni kita tengok dari segi definite pattern. Okay, normally in the graph sense lah. Okay, itu the interaction. So kita akan tengok dari segi graph how they interact from one. Kita akan tengok macam interaction graph yang kita buat sebelum ni. Okay, kita akan tengok hubungan daripada one node to another node. Okay, which is we can define the pattern. Okay, in the graph sense lah. Okay, so this pattern can be exploited for efficient implementation. So irregular interaction di mana okay, alright. So the irregular interaction is an interaction lack well-defined topologies. Okay, irregular interaction ni because the kekurangan dia adalah bila lack well-defined of your punya topology. You tak define you punya topology dengan betul-betul lah. So that's why dia punya your interaction punya berlaku ke irregular. Okay, irregularities. Okay, so you tahulah irregular macam mana kan. Okay, kalau regular you dah nampak dah pattern. Okay, dia mesti pergi sini, pergi sini, pergi sini. Kalau irregular ni dia tak tentu arah. Kejap dia ke sini, kejap ke sana, kejap ke situ, kejap ke sini. Because you not really define well you punya topologies, okay, of your parallel processing. Okay, alright. This is example of simple regular static. Ni static lah. Okay, you dah bagi task, this is CPU, okay, this is a task, okay, you dah bagi dah. This is interaction antara ni dengan ni dengan ni, okay. Alright, so the task, okay, yang ni task, lepas tu yang ni kita panggil dia sebagai pixels. Okay, yang ni biasanya in the 2D mesh. Okay, so dia communication pattern dia kita dah nampak dah, which is a mesh topology. Okay, ni pakai 2D lah, 2D mesh lah. So each task ni yang petak the square box ni dia represent your task, and then each of the tasks have their own independent sub task kan. So sub task ni dia consider as a pixel. So bila dia communicate dia gunakan mesh pattern. Alright. Okay, so the multiplication of a sparse matrix with the vector is a very good example of static irregular interaction pattern. Ini yang kita tengok hari tu lah. Macam mana task interaction graph. This is task interaction graph di mana dia adalah sebenarnya a good example of static irregular interaction pattern. Di mana kosong ni dia boleh pergi 4, dia boleh pergi 8, okay, dia boleh pergi 1. Okay, so this is we call the irregular interaction pattern. So dia tak tetap pada satu pattern saja. Okay, alright. Okay, so the interaction may be a read only or read write. Okay, so interaction ni dia sama ada dia hanya read one time ataupun dia boleh in backwards. Okay, sama ada dia boleh read and write dalam masa yang sama. Kalau read only interaction, task kan hanya boleh baca data, okay, associate with the other task. And kalau rewrite pula, dia interact, task boleh baca as well as dia boleh modify data item associate with the other task. So in general, rewrite interaction are harder to code because since they are require additional synchronization
primitives. Okay, dia perlukan synchronization dalam masa yang sama. Bayangkanlah you nak read dalam masa yang sama, you nak bullet as well as you baca, and as well as you nak write the data. Okay, ni yang terjadi berlaku kepada database. Synchronize is not that easy. That's why kalau kita buat sesuatu, orang tengah update database, you tengah access the system, so benda tu you akan tak dapat yang the right data ataupun information tu. Okay, right? So the interaction may be in one way ataupun two way. Okay, so this is we call interaction, one way or two way. One way interaction mean you initiate and accomplished by one of the two interaction tasks. Okay, kalau two way interaction maknanya dia boleh both, okay, dalam masa yang sama. Okay, both start involved in the interaction. So macam kalau one node tadi macam ni kan, ni, okay, so dia boleh 0, okay, dia boleh pergi dua arah, 0 pergi 4 atau 4 pergi 0. So that's why this is example of irregular interaction. Okay, so dia boleh buat dua-dua serentak. Okay, two ways lah. So two ways interaction. Okay, so once a problem kita dah decompose into concurrent task, okay, kita dah pecahkan dia kepada concurrent task. Task tu kita assign secara serentak. Kita perlu map pula to the process, okay, processes which can be executed on the parallel platform. So kita dah pecah-pecahkan data kita tu dan kita dah assign dia untuk kepada task secara serentak. Tak kisah lagi pakai teknik apa pun. So macam mana kita nak mapkan dia kepada processes. Okay, so map, bila kita nak map kepada proses ni lah di mana kita akan execute kita punya, kat mana kita nak pada platform yang kita akan gunakan. Okay, so mapping apa yang penting ialah mapping ni kita mesti minimize dia punya overhead. Okay, dia punya aim adalah to minimize the overhead. Okay, the primary overhead come from the communication also idling. That is the overhead of the mapping. Sebab kita tahu proses ada yang proses kita tak nak ada delay dan juga ada berlaku proses yang idle, processor yang idle. So ini yang kita takut. Okay, ini yang kita perlu look at into consideration when you do parallel, when you choose the parallel platform. Okay, so minimize this overhead often represent the contradicting objective. Okay, so we assign all the work to one processor. Trivially, we can minimize the communication, but you can expense of the significant idling. Okay, dia bila communicating dengan idling ni, dia akan berlaku so contradicting of the overhead. Contoh, kalau awak assign one processor saja, okay, awak boleh minimize communicating, bagus sebab dia satu saja, satu masa. Okay, tapi dalam masa yang sama, how about other processors? So processors yang lain tak buat kerja lah, duduk je, tunggu dan lihat. So tak boleh lah. So kita kena load balance lah. That's why kita kena kita gunakan mapping teknik untuk minimumkan the idling. So mapping must simultaneously minimize the idling dan juga load balance. So inilah isu dia. Okay, isu yang di mana bila kita pakai banyak processor, okay, pakai satu processor, communication bagus, tapi you menyebabkan banyak processor tak buat kerja. Ada processor tak buat kerja. Jadi untuk jadi kita gunakan mapping teknik untuk kita kurangkan minimum idling tadi. Okay, minimum processor tu idle, tak buat kerja. Okay, duduk diam, duduk longor je, macam tu kan. So kita akan mapping, okay, simultaneously dia minimize idling dan dalam masa sama dia boleh load balance. Semua orang akan buat kerja. Merely the balancing does not minimize the, tapi hampirlah kalau kita load balance sometimes will not minimize the minimize the idling. Okay, contoh dekat dalam ni kan. Okay, so you ada proses 1, 2, 3, 4. Okay, kita bagi task 1, 2, 3, 4 ke each of the process. Okay, so kita akan kita kononnya kita bagilah. Okay, kita akan bahagikan dia punya task ni kepada setiap proses. Okay, kita ada 4 proses. Okay, dalam masa yang sama dia buat serentak. So apa yang berlaku ialah kenapa dia tak minimize the idling. Contoh what happen is bila dia
bagikan tugas, okay, the load balance, okay, dia bila load balance, okay, yang ini dia yang ini apa yang dia buat diikut nombor lah, okay, tapi yang ini dia bagikan kepada, okay, P1 ambil 3 proses, P2 ambil 3 proses, tetapi apa yang terjadi pada P3, dia berlaku idle, okay, P3 berlaku idle pada masa T lebih kurang T2 kan, okay, dan P4 pula idle pada masa 0 tu sebelum masa ketiga, sebab dia ambil synchronization kan, so berlaku idling kat sini, okay, kat sini dan kat sini. So contoh lah, okay, di mana bila balance ini tak pun meet the minimum idling tu, okay, alright. Okay, so mapping teknik ni dia can be ada dua cara. Satu kita pakai static mapping, satu lagi dynamic mapping. Static mapping ni is normally task tu, okay, kita akan map dia kepada proses a priori, okay. So for this to work, we must have a good estimate of bila kita nak buat static mapping ni, kita kena buat estimation, good estimation berapa banyak size setiap task, berapa size setiap task, okay. Even in this case, the problem maybe not be complete, okay, alright. Okay, dynamic mapping pula, tasks are mapped to the process at the runtime, okay. Task ni kita akan mapkan kepada proses tersebut bila during the runtime, okay. This may be because the tasks are generated at runtime, or they can also, or that their size are not known, okay. So that's why dia map ketika runtime. Dia tak kira berapa size besar proses tu, program task tersebut, tapi dia akan proses make a runtime. Sebab kenapa? Task will be generated during the runtime, ataupun masa tu dia tak tahu pun size task tu berapa. So other factors that determine the choice of technique ni including the size of data with the task and also the nature of underlying domain. So dia bergantung lah. Pemilihan mapping teknik ni dia bergantung, dia bergantung juga kepada size data yang kita assign pada setiap task tersebut. Okay, alright. Okay, so dalam static mapping ni kita boleh gunakan schemes of static mapping ni. Approach dalam static mapping ni dia ada dua, and then ada satu lagi hybrid lah. Satu ialah guna data partitioning, satu lagi mapping dia ada based on data partitioning, mapping juga ada based on the task graph partitioning, okay. And ada tu dia combination of data partitioning and task graph partitioning lah, okay. Alright, kita tengok macam mana mapping based on data partitioning. Okay, bila kita combine data partition with the owner computes rule to partition the computation into a subtask, okay. So kita akan partition the computation into a subtask. Kita pecahkan dia kepada subtask. So the simplest data decomposition scheme di mana kita akan gunakan dense matrix 1D block lah, row wise, sama ada kita guna row wise distribution, row by row distribution, or by column wise distribution, so kita partitionkan data ikutlah sama ada by using a row ataupun column using, okay. Alright, so in the block array, kalau kita tengok guna block array, schematic of the two higher dimension ni as well, okay. So inilah kita tengok dia dalam bentuk row, okay, row. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini dalam bentuk row distribution. Yang ini dah kalau kita buat tengok dia dalam bentuk block, yang ini dia dalam bentuk column. Okay, so P0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 9, and 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So this is how they do a block distribution scheme with the higher dimension as well. Okay, alright. So block array distribution ni example, kita gunakan two dense matrices A and B. We can partition the output of C as using a block decomposition, macam kita buat sebelum ni lah. Okay, to load balance, kita akan pecahkan task tu kepada sum element of C. Okay, so kita boleh choice sama ada kita nak pakai 1D ataupun 2D dimensional, which is determined sama ada is associate a communication overhead ataupun tidak. Generally, higher dimension decomposition allow the use a larger number of process. Bila you have a higher dimension of decomposition, dia might use large of number of, you perlukan the large number of process. Ni contoh di mana how your data is sharing
in the then matrix of multiplication. Okay, di mana kat sini kita nampak okay, A and B matrices. Okay, yang ni di mana dekat P kat sini antara P4 dengan 5 ni kita pecahkan dia. Okay, alright. Ini pun sama. Okay, kita bagi row and column. Okay, so row and column punya distribution. Okay, ini row je. Okay, alright. Okay, cyclic and block cyclic distribution. If the amount cyclic and block cyclic distribution ni tengok macam mana dia apply macam mana data tu is being partitioned So the amount of computation associated with the data items adalah banyak so amount of computation dengan data ni sangat banyak. Okay, kita tengok pun tahu. So a block decomposition may lead to significant of load imbalance so a simple of yang decomposition adalah guna Gaussian's elimination of dense matrices yang macam ni. We decompose into 14 tasks. Okay, so gunakan matrix A darab L. So untuk dapat A, kita kena darabkan L dengan U. Okay, so ini dia macam mana dia akan kira lah. So dia akan tolak. So setiap task tu dia akan gunakan this kind of decomposition. Okay, alright. So the block cyclic distribution, kalau block cyclic distribution, the variations of block distribution scheme can be used to alleviate the load imbalance and also the idling problem. Ini salah satu cara untuk solve load imbalance dan juga idling problems. Okay, so we can partition an array into many more blocks than the numbers of available process. Kita partitionkan lagi banyak blok daripada number of process yang ada, yang available masa tu. So the block will be assigned to the processes in the round robin manner so that each process get several non-adjacent block. Okay, so jadi apa yang kita buat ialah kita assign block tersebut kepada proses using round robin. So round robin, ingat kalau you pakai round robin, you using a time scheduling, CPU scheduling round robin kan, so you ada time quantum. So kita maknanya bila dia akan block satu block, dia akan assign to the process. So bila dia assign to the process, dia ada time quantum untuk dia finish the process. Okay, lepas tu dia go to the next task. Okay, alright. So ini adalah active part of matrix in the Gaussian elimination changes. Okay, so kita assign the block into a block cyclic fashion. Okay, column K and the row. Okay, and then each processor will receive the block. Okay, setiap processor akan receive the block in the different parts of the matrix. Okay, so kita akan kalikan lah. Okay, so setiap ni so ini active part. Okay, yang ini active part, row and the column. So nanti kita boleh darabkan lah in the cyclic fashion. So in 1 and 2 national distribution among the process. So bila tu contoh P0 kita assign the task 1. Okay, P1 kita assign task 2, P2 kita assign task 3. Okay, and then these 3 kita gunakan row and column lah. So macam P4 kita gunakan P3 untuk buat T4, and then process 4 untuk buat untuk task 6 dan 10. Okay, so and then 5 untuk 7 dan 11. Okay, and yang ini kita assign lah kepada beberapa bahagian yang lain. Okay, so kita boleh distribute using a block. Okay, alright. Macam ni lah. Okay, so macam ni, mula-mula dia macam ni, N2P. Alright, because size lah, N is a dimension, berapa banyak dimension matrix yang kita ada. Contoh yang ni dia pakai 4, dia buat 4 lah. And then P adalah number of process. So you ada 4 proses, so you bagikanlah this block-block ni kepada beberapa proses. So you bagi 4. So P0, P1, P0, P1 alternately. Okay, and then P2, P3, P2, P3. Okay, so ni kita pecah lah macam mana the block cyclic of the operation. Okay, so dia alternately, nampak? Okay, dia tak adalah pakai P1 je atau P0 je. So dia alternately. So dia block ni P0, dia ni P1. Lepas tu dia ni P0 balik. Ni yang kata Robin P1. Lepas tu nanti next P2 pula.
So P2 pakai, next P3, and then followed by P2 balik, followed by P3, alternately, nampak? Okay, setiap row. Okay, alright. So this is a graph partitioning dan data decomposition. Okay, in the case of sparse matrices, block decompositions are more complex, di mana it consider the problem of multiplying a sparse matrix with a vector. So kita akan gunakan kita multiply sparse matrix tu dengan vector. Okay, vector with the matrices. Okay, so the graph of matrix is very useful untuk kita indicate of the work, which is the number of work and also the communication with each degree of each node. Okay, in this case we like to partition the graph to so we assign equals number of node to each process while minimizing the edge count of the graph partition. So macam ni lah kita buat partition graph in the leg superior. Ini biasanya kita buat untuk match, okay, random. Okay, kita nak buat minimum edge cut kan pada setiap image processing tu. So kita boleh gunakan ni lah. Ni contoh dia buat dekat leg superior. Okay, ni random partitioning, ini partitioning with the minimum cut. So you ada macam minimum edge cut, you ada kat sini ada minimum edge cut bagi setiap partition tu. Kerana ni dia random, awak tengok dia setiap tu dia ada pecah-pecah dia randomly. Okay, dia partition you punya data tu randomly with different colors. Tapi yang ini you minimum edge cut ni, so each of dia ada their own region. Okay, their own area with the minimum edge cut. So ini merah, lepas tu ni semua purple, ni semua hijau, okay, ni semua biru. Okay, so this is how we call partitioning with the minimum edge cut ataupun random partitioning. Okay, okay, alright. Itu kalau gunakan partitioning graph. Okay, kalau kita task partitioning, okay, kita gunakan partitioning given task dependency graph across the process. Kita pecahkan kita punya task dependency graph tu kepada, mapkan dia kepada processes. So nak determine the optimal mapping of the general task dependency graph is NP must be complete problem. So accident heuristic exists for the structured graph. Macam ni lah. Ni task partitioning. Macam kita nak buat random minimum random number. So 0 dengan 1 kita ambil 0, 2 hingga 3 kita ambil 2, 4 dengan 5 kita ambil 4, 6 dengan 7 kita ambil 6. Okay, so this is macam kita quick sorting of minimum number lah. 0 dengan 4 kita ambil 0. Okay, so this is we call illustrate of dependency graph in one view lah. So how it can be assigned to the process in a hypercube. Okay, so apa yang kita buat di sini ialah kan kita pakai interaction graph. Okay, so apa yang kita buat ialah di mana, okay, kita akan compute the sparse matrix vector ni with the product dengan kita assign setiap tu kepada different process, which is yang ini kita bagikan, contoh kita bagikan kepada 4 bahagian, ada 3 proses, proses 0, proses 1 dan juga proses 2. So setiap proses ni dia akan ada number of edges of matrix yang dia akan dapat lah. Okay, alright. So macam ni. Jadi bila dia interaction, kita akan dapat the sparse of the graph lah. Okay, so kita akan pecahkan dia kepada beberapa proses. Kita mapkan each of the task ni kepada each of the processes. Okay, so proses 0 ada dia punya computing part, and then process 1 dia ada computing part. Okay, basically dia ada dia punya, kalau kamu tengok dekat slide dia ada partition dia lah. Okay, dia ada edges dia lah, cutting dekat sini dan juga dekat sini. So maknanya dia nak tunjuk walaupun dia ada interaction antara each node, tapi setiap ini akan di-assign kepada different processes. Okay, alright. Okay, sometimes a single mapping technique is inadequate. Okay, kita tak boleh pakai satu single mapping technique je. Jadi kita boleh gunakan task mapping of the binary tree untuk quick sort, which is cannot use for the large number of processes. For this reason, task mapping can be used at the top level and the data partitioning with each level. Okay, alright. Contoh macam ni lah. Okay, so kalau kita nak pakai satu je, satu teknik je tak boleh. Okay, jadi kita kena combine
dua teknik lah. Teknik mapping tu sama ada task ataupun data task mapping and also data partitioning bagi setiap level. Contoh, kita partitionkan this process, okay, and then we combine, okay. So example of task partitioning at the top level with the data partitioning at the lower level. So dekat top level kita task partitioning, di mana di sini kita bahagikan this process into two. Okay, dekat bawah ni kita tengok daripada bawah, okay, this process P1 P0 ni kita combinekan dia, okay, menjadi dua proses, okay, P0 dengan P1, P2 dengan P3, P4 dengan P5, P6 dan P7. Okay, then P6 dan P7 ni kita combinekan dengan P4 and P5. Okay, alright, and then P0 and P1 kita combinekan dengan P2 dan P3. Okay, so we combine. So this, each of the process ni kita akan, the block kita nampak dalam bentuk block, kita akan combinekan menjadi task partitioning bagi setiap proses. Okay, so daripada kalau bawah kita nampak dia sebagai data partition, kita partitionkan data into lower level, dan at the upper level kita gunakan dia task partitioning, okay, untuk setiap proses. Ni mapping okay, itu untuk static mapping. Okay, dynamic mapping kita boleh guna sama ada refer as a dynamic load balance, since load balancing is the primary motivation for the dynamic mapping. So dynamic mapping can be sama ada guna centralized ataupun distributed lah. Okay, so kalau kita pakai centralized atau centralized or distributed, okay, kita centralized, kita akan satu ada one as become master and others will become a slave. Okay, we call centralized. Okay, so ini yang kita pakai SMP dengan non SMP tu, kan. So process are designated as a master or the slave. Okay, processes tu kita boleh assign sama ada dia become a master or become a slave. When the process run out of work, ini kita pakai centralized. Bila kita centralized, kita assign satu master and other process become a slave. When process run out of work, it requires the master for more work. Okay, bila satu proses tu dah habis, processor dah habis buat kerja dia, so dia boleh request dekat master untuk buat more kerja yang lain. Okay, when the number of process, tapi bila one number of process increase, the master become a bottleneck. Sebab apa-apa, slave akan refer to the master. To alleviate this process, a process may pick up a number of tasks. Okay, so apa yang kita boleh untuk elak daripada masalah ni, bottleneck ni, kita boleh ambil proses, kita boleh pick a number of tasks, okay, or a chunk at one time. And this is we call a chunk scheduling. Okay, we bagikan the process tu kepada into a chunk, and this we call a chunk scheduling. Then apa yang dia buat ialah they select the large chunk size which least significant to the, tapi bila you pecahkan this proses kepada task, kepada chunk, kalau chunk tu last besar, maka dia menyebabkan load imbalance as well. Okay, a number of scheme can be gradually decrease the chunk size as the computation progresses. Number of scheme ni have been used gradually decrease the chunk, kurangkan size the chunk as the computation progress. So centralized lah. Ini kalau kita pakai centralized dynamic mapping. Kalau kita pakai distributed dynamic mapping, kalau distributed, setiap proses tu can send or receive work from other processes. Yang ini boleh mengurangkan bottleneck seperti macam dalam centralized. Okay, dia akan kurangkan bottleneck. Okay, alright, dalam centralized scheme. Okay, for example, we have this. There are 4 critical questions. How are sensing and receiving the process paired together? Itu masalah dia. Okay, each process boleh terima atau receive other process secara dynamically. Okay, tak ada bottleneck, dia sharing each other. Tapi macam mana dia nak tahu sama ada dia nak hantar atau receive atau pair together? Who initiate work transfer? Siapa yang akan initiate the transfer? A ke B ke B ke A ke? Okay, so how much work is being transferred and when the transfer is being triggered? Berapa banyak
task yang dia boleh transfer, dan bila dia nak transfer tu occur. Okay, so answer this question are generally application specific. So we look at the some this technique later dalam kelas lah. Okay, dynamic. Yang ni dynamic distributed ni lah yang banyak kita gunakan dalam loosely coupled system. Okay, alright, distribution system, which is you punya what you call it, service provider, cloud service provider guna. Okay, macam mana kan dia banyak mesin yang server. So macam mana proses server tu, proses tu dia nak trigger. Okay, so Amerika dengan Geneva punya, US dengan Switzerland. Okay, so macam mana dia nak send, siapa yang nak hantar, siapa yang nak send dulu, siapa yang nak receive the process dalam masa yang sama. Dia pair lah, dia memang dia akan work pair together. So bila dia pair together tu, siapa yang buat dulu dan berapa banyak dia boleh transfer each other. Okay, dan bila masa dia nak hantar, okay, bila masa dia nak hantar, transfer the processor kepada proses yang lain. Itu satu isu lah. Tapi ini akan kita cerita kemudian lah dalam distributed dynamic mapping punya solution lah. Okay, alright. Okay, so macam mana kita minimize the interaction overheads? Okay, antaranya ialah kita maximize the data locality, di mana kita possibly reuse the intermediate data. Okay, kalau macam sebelum ni kita dah guna data tersebut, so kita tak perlu ambil data lain, so kita reuse back. Okay, so restructure computation so that we can reuse in the smaller time windows. Okay, so bila kita restructure computation, kita akan reuse the smaller time windows. Kita akan reduce the time windows. Minimize the volume of data exchange. Kurangkan the size of data exchange, di mana there is a cost associated with each words that is being communicated. So that's why kalau you hantar SMS, you hantar short messaging daripada you hantar image, video, sebab dia lebih besar. Okay, alright. So minimize the frequency of interaction. Okay, so minimize the frequency of interaction where there is a startup cost associated with each interaction. Okay, the startup, setiap tu interaction tu ada a cost associated with them. Okay, therefore apa yang kita buat ialah kita merge. Okay, kita combine some interaction into one. Kalau boleh, kalau boleh. So minimize the contention ataupun the hotspot, di mana use decentralized technique to replicate data when necessary. Okay, ada masa kita sesuai untuk centralize our teknik tu. Okay, tapi sometimes kita kena decentralize, especially kita nak replicate data. Okay, when necessary, kita nak replicate secara data, macam mirroring kan, kita nak mirrorkan the system atau the process ataupun database tu kepada database yang lain. So apa yang kita buat, kita gunakan decentralize, okay, instead of centralize. Sebab bila you centralize, dia akan menyebabkan berlaku bottleneck dan menyebabkan interaction you overhead. Okay, alright. Okay, so overlapping computation with interaction, use a non-blocking communication. Okay, kita gunakan multi-threading, kita pakai prefetching to hide the latency. Okay, and then do some replication data or computation. So replicates. Okay, then yang ni which is mirroring, the replicating. Okay, your punya data, and also the computation. Use the group communication instead of point-to-point primitive. Okay, and daripada instead kita pakai one-to-one, okay, better kita groupkan together so that dia boleh share among the process and also the task, and then lebih mudah, okay, communication itu berlaku. And kita akan overlap interaction with the other interaction. Okay, what is actually parallel algorithm model? Okay, parallel algorithm model ni adalah a way of you structure the parallel algorithm, di mana we select decomposition and also the mapping technique. Kita select decomposition and mapping technique and apply appropriate strategy in order to minimize the interaction. Okay, so antara model yang parallel algorithm model yang kita boleh gunakan adalah pertama, data parallel model. Yang ini normally tasks are statically atau map to the process, and each task perform similar operation on the different data.
So data parallel model ni normally kita akan guna secara statically. Task dia secara static, tetap. Okay, tetap, dan dia akan map kepada proses, dan setiap task tu dia ada similar operation, tapi dia berlaku in different data into a different data. Okay, ini kalau data parallel model. Kalau task graph model, okay, dia start dengan task dependency graph, di mana the interrelation among the tasks are utilized, okay, to promote locality or to reduce interaction cost. Okay, di mana setiap among the task tu akan buat secara locality. Okay, so setiap task tu dia akan utilize the locality and then reduce the interaction cost among the nodes. Okay, so this is start dengan dependency, the interrelationship among the task antara satu dengan task kedua. So dia akan buat secara locality. Okay, dia try to utilize using locality and reduce dia punya interaction cost. Okay, ada model lain kita pakai master slave. Okay, master slave, one atau more proses, ada satu jadi master and another kita bahagikan tugas pada proses tersebut secara slave. Okay, this one can be static or dynamic. Okay, ada tu kita pakai pipeline ataupun kita ambil dia producer or consumer model. Okay, kita akan assign satu producer, satu consumer. Ingat you belajar dalam proses, kan? A stream of data is a pass through a succession of process. Each will perform a some task on it. Okay, so kita satu producer, satu consumer model, di mana kita akan stream data tu, kita pass the data tu through the succession of process. Okay, kepada proses yang dah successful sebelum ni, and dan setiap ni akan perform some task on it. Okay, or we can use a hybrid model. Hybrid model ni we can compose using multiple model and apply hierarchically, or multiple models apply sequentially to the different phases of parallel algorithm. So parallel algorithm ni kita boleh juga combine all the model, tapi you can apply dia sama ada secara hierarki, yang mana pergi dulu, macam contoh you buat data decompose dulu baru you pakai recursive contoh, or you can use a multiple model secara sequentially. Okay, sequence, okay, at the different phases, okay, into a parallel algorithm. Okay, so that's all for the lecture 5 for parallel algorithm design. Okay, so you need to do some exercise that the assignment given in the Microsoft Teams.